with Chef Nemi YouTube channel එකේ අද මම ඔකට කියලා දෙන්නේ healthy green salad එකක්. අපි දැන් බලමු මේක හදන විදිය කොහොමද කියලා. healthy green salad එකට අපිට ඕන කරනවා සලාද කොළ, තක්කාලි, salad cucumber, කොත්තමල්ලි කොළ, බීලූණු, lemon, olive oil, ගම්මිරිස් කුඩු, සීනි, විනාගිරි, ලුණු කුඩු. මුලින්ම අපි healthy green salad එකේ ingredients ටික prepare කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම සලාද කොළ අර මේ වගේ පොඩියට කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි අපි slices කපා ගන්නවා. salad cucumber ඒකත් අපි slices කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බීලූණු පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ දැන් අපි ඩ්‍රෙසින් එක හදාගමු. ඩ්‍රෙසින් එකට අපිට ඕන කරනවා olive oil teaspoon 4ක්, සීනි teaspoon භාගයක්, ලුණු teaspoon කාලක්, ගම්මිරිස් කුඩු teaspoon කාලක්, white vinegar විනාගිරි teaspoon 3ක්, lemon ගෙඩියක juice, දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ ඩ්‍රෙසින් එක රෙඩි. අපි හදාගත්ත සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එක සලාඩ් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ අපි කලවම් කරපු සලාඩ් ඩ්‍රෙසින් එකට අපි කියන්නේ විනිග්‍රෙට් කියලා. දැන් මේ healthy green salad එක ready. මගේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්නත් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much.